Hi students, in this class we study about the harmonic filters. So that is first the fifth module consists of harmonic elimination, design and analysis of filters to reduce harmonic distortion, power conditioners, passive filters, active filters, shunt series. That is active filter shunt, passive filter and shunt series, active filter and shunt series. Next one, the hybrid filter consists of both passive and active filters. So first of all we see this what do you mean by filter. I think you know about these filters. So this is a capacitor and inductor, combination of L and C. So you can see the capacitors. So I think the most common example of a filter which you use in your fan, that is for capacitor. That capacitor, without that capacitor the fan will not start. Okay, so what is harmonic filter? A harmonic filter is a device that reduces or mitigates harmonics to tolerable levels. So what is harmonic? Harmonics are the multiplication of the fundamental frequency. Say the first order harmonic is of 50 Hz, second order harmonics is of 100 Hz, third order harmonics is of 150 Hz. Like that it is of n into f. That we call as the harmonics. These harmonics will cause severe distortion in the power system. That is, it will increase the heating and it will also increase the current consumption, and it will damage the equipment, and it will reduce the efficiency of that equipment by increasing the losses. So these are all the major factors which the harmonic will induce. So in order to filter out these harmonics and to make these to ensure that only the fundamental frequency is being supplied to the equipment. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് കറണ്ടൊന്നും സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി 50 ഹെർട്സിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈനുസോയ്ഡൽ വേവ് മാത്രമേ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാസീവ് ഫിൽറ്ററോ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്ററോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫിൽറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫിൽറ്റർ തേർഡ് ഹാർമോണിക് കോമ്പണൻറ്റിനെ അത് പാസ് ചെയ്യാണ്ട്, അതായത് ലോവർ ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സിന് മാത്രം പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ആ രീതിയിലാണ് ഈ ഹാർമോണിക്സ് നമ്മുടെ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So that is you know the inductive reactance XL is equal to 2 pi f into L. As the frequency increases, the inductive reactance will also increases. That is, the inductive reactance for fundamental frequency it will be lesser, and inductive reactance for the harmonic frequency, that is 100 Hz and 150 Hz, it will be higher. So what this filter will do, it will block the higher inductive reactance component, and it will pass only the lower inductive reactance component waveform. So അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കറിയാം ഫിൽട്ടർ പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അത് ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു വലിയ ഹാർഡ് മോളിക്യൂൾസിനൊന്നും അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ അലോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? സോ അതേ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഹാർമോണിക് ഫിൽട്ടേഴ്സ്. സോ ഹാർമോണിക് ഫിൽട്ടർ ഈസ് ടു ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ദി ഹാർമോണിക് വേവ് ഫോം ആൻഡ് ടു പാസ് ഓൺലി ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ വേവ് ഫോംസ്. ദേ ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ലോവർ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ടു ദി ലെവൽസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻ ദി IEEE 519. IEEE 519 ഏത് ലെവലിലാണ് THD പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതായത് ടോർഷൻ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ അത്രേ പാടുള്ളൂ, അതായത് 5 to 10% മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ഫിൽട്ടേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So next one, any combination of passive RLC or active transistors or op-amp elements designed to select or reject a band of frequency is called as filters. So നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, പാസീവ് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. പാസീവ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് RLC
അങ്ങനെ വരുന്നത്. പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, ഓപ്പ് ആംപ്സ്, ദീസ് ആർ ഓൾ കോൾഡ് ആസ് ദി ആക്റ്റീവ് ഫിൽട്ടേഴ്സ്. സോ രണ്ട് തരത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ ആക്റ്റീവും പാസീവും എലമെൻറ്റ്സും കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് നിങ്ങളുടെ പറയുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഫിൽട്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ. സോ ഈ ഫിൽട്ടർ എന്താണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുക? സോ ഈ ഫിൽട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ സെലക്ട് ഓർ റിജക്ട് എ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ്. സോ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി പറയുമ്പം സോ ഇവിടെ ഏത് ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്? ഇവിടെ ഹയർ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. So the filters are used to filter out any unwanted frequency due to nonlinear characteristics of some electronic device or signals picked up by the surrounding media. ഒരു സറൗണ്ടിങ് മീഡിയംന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത നോൺ ലീനിയർ മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ അത് ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്യൂറായ സൈനസോയ്ഡൽ വേവ്സിന് മാത്രം ഒരു ഇക്വിപ്മെൻറ്റിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നൗ വി സീ വൺ വീഡിയോ ആൻഡ് we see one more thing. What are the sources of harmonics? The high power diode, thyristor rectifiers, cycloconverters and arc furnace are typically characterized as identified harmonic producing loads. So ഇപ്പം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പം അത് ഹൈ പവർ ഡയോഡും തൈറിസ്റ്ററും സൈക്ലോ കൺവേർട്ടേഴ്സും ആർക്ക് ഫർണസ് ആർ ടിപ്പിക്കലി characterized as the harmonic producing loads. Now we see one video about this need of filters in the power system. Okay. So non-linear loads, variable frequency dies, unnamed UPS system, and other power conversion, that is thyristor, arc furnace, etc. Waveforms that deviate from sine wave and contain harmonic distortion. This current harmonic distortion and the THD and the voltage TVD. Increase the utility requirement, current requirement to the power system, resulting in the need of larger wires and transformer overheating, circuit breaker, tripping of circuit breaker frequent, and increasing the operating cost, overheating of components. This can lead to the premature component failure, that is especially transformer heating of transformer, reduce utility distortion power factor, increase the utility cost, equipment malfunctioning and control interference, inaccurate system measurements, and telecommunication interference. So these are all the major side effects from the harmonic distortion. So how can we overcome this one? So THD level will increase. So how can we overcome? So MTE means one filter type of company, and they have a solution to opt a filter here. So this is a type of filter. So unlike typical filter, this is type of active filters they are putting into, and meets the IEEE 519. See the condition for this one is to meet IEEE 519. So the improving overall system frequency here. So this is the harmonic component, and here we are getting it as the pure sine wave. So after passing through the filter, you will be getting pure sine wave. Power quality has never been so easy. So eliminate the worry of harmonic distortion. So this is how the filter will work. Okay.
So I think you came to know so how this filter will eliminate the harmonic distortions. So the now we see the each of these loads produce large amount of harmonic current, that is THID, torsional harmonic distortion, current distortion. So I told you there we are having THID. In the previous video we just go through that. THID means torsional harmonic current distortion. So and torsional harmonic voltage distortion. So current distortion will be severe than the voltage distortion. The utilities can determine the point of common coupling, PCC, of higher power consumer who install their own harmonic producing loads to the power distribution system. Say I am installing an harmonic producing source to the power distribution, so the utility, that is supplier, can determine the point of common coupling, and moreover they can determine the amount of harmonic current drawn by the individual consumer. So എത്ര harmonic current വരെ ഒരു individual consumer ഡ്രോ ചെയ്യാം, ഇതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പെനാൽറ്റി അടക്കേണ്ടി വരും. സോ അങ്ങനെ. So what is the solution? Filters are one of those corrective remedial solution aimed at overcoming the harmonic problems and to keep them within the safe limits. They provide low impedance path or trap to the harmonics to which the filter is tuned. Hence they are called as tuned filter. അതായത് എന്താ ചെയ്യുക, ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആർ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ. വാട്ട് ദേ ഡു, they provide the low impedance path. They provide low impedance path to the higher inductive reactance. So lower inductive reactance പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഹൈ ഇംപെഡൻസ് പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഹയർ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് പറയാൻ കാരണം, XL അത് XL is equal to 2πfl ആണ്. അത് ഫ്രീ. സോ ഹാർമോണിക് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും കൂടും. സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, അത് ലോവർ പാത്ത് ഇവിടെ ലോ ഇംപെഡൻസ് പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേനെ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ലോ ഇംപെഡൻസ് പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹാർമോണിക് കറണ്ടൊക്കെ ആ ഒരു ലോ ഇംപെഡൻസ് പാത്തിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരു കറണ്ട്, നാല് മീൻസ് ഒരു പ്യുവർ സൈനുസോയ്ഡൽ വേവ് ഫോം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വിപ്മെൻറ്റിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ട്യൂൺഡ് to a harmonic to which the filter is tuned. So now we see how to filter is tuned, how to tune this filter. We will see the design aspect also in this module. So it is only the introduction. So we see how to design the filter and all. So the process of tuning aims at setting the circuit to resonant frequency. What is resonant frequency? XL is equal to XC. So that frequency at which inductive reactance is equal to capacitive reactance, where this response is at maximum. The circuit is then said to be state of resonance. There are three types of filters. First is passive filters, active filters, and hybrid filters. Now what is passive filters? Passive filter components is a combination of capacitor and inductors that are tuned to resonate at a single frequency and through a band of frequency. So ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, ഓരോ സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസിനും ഓരോ സിംഗിൾ പാസീവ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് വേണം. ഓരോ സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസിന് മാത്രമേ ഈ പാസീവ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓർ എ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ ഇത്. In power system, passive filters are used to suppress harmonic current and decrease the voltage distortion appearing in the sensitive part of the system. So ഒരു ഹാർമോണിക് കറണ്ടും പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ഡിസ്റ്റോർഷനും സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ബട്ട് ദി പാസീവ് ഫിൽറ്റേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ലോ കോസ്റ്റാണ്, ബട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് പാസീവ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് എന്താ പറയുക, ഇത് this will induce mainly actually you cannot tune the passive filters depending upon the change in the harmonic currents. So that
അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിന് ഓരോ ഹാർമോണിക് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ റേഞ്ചിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഈ പാസീവ് ഫിൽട്ടർ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഓരോ ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സിനും ഓരോ ഓർഡർ പാസീവ് ഫിൽട്ടർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്സിന് ഒരു പാസീവ് ഫിൽറ്ററും, തേർഡ് ഹാർമോണിക്കിന് ഒരു പാസീവ് ഫിൽറ്ററും, സെവൻത്ത് ഹാർമോണിക്കിന് ഒരു പാസീവ് ഫിൽറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സഡനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പം സഡനായിട്ട് ഒരു തേർഡ് ഹാർമോണിക് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ പോവുക. സഡനായിട്ട് ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു കനോട്ട് ഏബിൾ ടു ട്യൂൺ ദാറ്റ് വൺ സഡൻലി. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്വന്തം തന്നെ ഡാമേജ് ആയി പോകും. അതായത് ഹെവി ഇൻറഷ് കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഡാമേജ് ആവും. അത് സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അല്ല. സോ ഇതൊക്കെയാണ്. ദ പാസീവ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആർ ബേസിക്കലി ടോപ്പോളജീസ് ഓർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് RLC elements connected in different combination to gain desired suppression of harmonics. They are employed either to shunt harmonic off the line or to block the flow between the parts of the system by tuning the elements to create a resonance at a selected frequency. സോ ഇത് പാസീവ് ഫിൽറ്റർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഷണ്ടായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുക, സീരീസ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുക. സീരീസ് ആണെങ്കിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, ഷണ്ടാണെങ്കിൽ അത് പാസ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു ഹാർമോണിക് കറണ്ടിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഷണ്ടാണെങ്കിൽ. സീരീസ് ആണെങ്കിൽ അത് എത്ര വലിയ ഹാർമോണിക് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. സോ അതാണ് either to shunt the harmonic current off the line or block their flow between the parts of the system. To block the flow you need to connect it in series. So they can be classified as passive shunt filter or passive series filter. Passive filters works by exhibiting different impedance values at resonant frequency. A filter connected in series should present high impedance to the harmonic frequency that needs to be blocked. അതായത് ഒരു ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് അത് കൊടുത്തിട്ട് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം. Although series configuration is possible, it is more common to connect the filters in parallel. Series possible ആണ്, ബട്ട് സീരീസിന് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ സീരീസ് മോർ കോസ്റ്റ്ലിയർ ആണ് ഷണ്ടിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ സീരീസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ തന്നെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് so most probably we use shunt passive filters. So such as shunt configuration diverts the harmonic current to ground and simultaneously provide reactive power which may be used to correct the power factor. So ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഒരു റിയാക്റ്റീവ് പവർ കൊടുത്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും. As such, passive filters are designed to be capacitive at the fundamental frequency. പാസീവ് ഫിൽറ്റർ കൂടുതലും കപ്പാസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ. സോ ഇവിടെ പാസീവ് ഷണ്ട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. സോ എല്ലും സിയും സിംഗിൾ ട്യൂൺ ഫിൽറ്റർ. സോ എല്ലും ആറ് സി, സോ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡാംപ്ഡ് ഫിൽറ്റർ. പിന്നെ RLC. സോ തേർഡ് ഓർഡർ ഡാംപ്ഡ് ഫിൽറ്റർ, സി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്റർ. സോ ഇങ്ങനെ ഈ 4 രീതിയിലാണ് പാസീവ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്. So now we see single tuned filters. So I think we see in detail about the passive filters in the upcoming classes. So just we see about this why we are not adding the passive filters കാട്ടിയും ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ കാലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് സിനാരിയോയിൽ എന്തിനാണ് കൂടുതൽ വൈ ദേ ഹാവ് മച്ച് മോർ ഡിമാൻഡ്. ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റേഴ്സിന് എന്തിനാണ് അത്ര ഡിമാൻഡ് നോക്കാം നമുക്ക്. Passive filters offer very low impedance at the resonant frequency. The corresponding harmonic current will flow in the circuit whatever its magnitudes. Passive filters can get overloaded. അതായത് the passive filters very low impedance ആണെങ്കിലും the corresponding harmonic current will flow to the circuit whatever its magnitude. The passive filters can get overloaded, under which condition they will switch off or be damaged.
സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവും. ദ ഓവർലോഡ് മേ കോസ് ബൈ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺഫോർസീൻ ഹാർമോണിക്സ് ഓൺ ദി സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ആൻഡ് കോസ്ഡ് ബൈ സ്ട്രക്ചറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദി പ്ലാന്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അൺഫോർസീൻ ഹാർമോണിക്സ്. അതായത് തേർഡ് ഹാർമോണിക്സിനാണ് പാസീവ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്സോ സെവൻത്ത് ഹാർമോണിക്സോ അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹാർമോണിക്കിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഒന്നിലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഡാമേജ് ആവുക. അത് രണ്ടിലേതും ഒരു കണ്ടീഷൻ, അത് ഓവർലോഡായിട്ട് അത് ആവും. The degree of filtering provided by the passive filter is given by its impedance in relation to the all other impedance in the network. As a result, the filtration level of a passive filter cannot be controlled and its tuning frequency may change in time due to aging of the components or network modification. So അതിൻ്റെ ട്യൂണിങ് ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ ഏജ് ആയിട്ടും അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. So അതിൻ്റെ impedance filter is given by its impedance in relation to the all other impedance network, and the quality of filtration will then deteriorate as aging. And it is also important to note that passive filter circuits may only filter one harmonic component. A separate filter circuit is required for each harmonic that needs to be filtered. So ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. പാസീവ് ഫിൽറ്റർ ഓരോ ഹാർമോണിക്കിനും ഓരോ പാസീവ് ഫിൽറ്റർ വേണം. In order to overcome the problem associated with traditional passive filters and in order to meet the continuing demand for good power quality, active filters have been developed for low voltage applications. So അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് ലോ വോൾട്ടേജ് അപ്ലിക്കേഷൻസിന് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത്. അത് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഡിമാൻഡ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺഫോർസിൻ ഹാർമോണിക്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിനെ കൊണ്ടാവും, ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ട് അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഇവിടെ നോക്കുക എന്തോ ഇതാണ് എല്ലും സിയും ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്സിന്. ഫിഫ്ത്ത് ഇഞ്ചിൽ 5 × 50 250 ഹെർട്സിന്. സോ ഇത് 250 ഹെർട്സ് ഫിൽറ്ററാണ്. ഇത് സെവൻത്ത് ഹാർമോണിക്സ് ഫിൽറ്ററാണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വിച്ചിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ. ഏത് ഹാർമോണിക്സ് ആണെങ്കിലും ആ ഹാർമോണിക്സിലേക്ക് അത് ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ ഇതൊക്കെ എത്ര ടീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. So now we see in the upcoming classes we see what are different types of passive filters and how to design the passive filters if it is there in the syllabus and etc. Okay, so I think you got some more insight about these filters and why the filter is used, and I think you got that video from that video. And also if you have any doubt, any more, if you need more clarification, you can contact me at any time. Okay, thank you, have a nice day.